Nzize n'ekibuuzo nti what is money oba ssente ki? Naye nga tetunagenda wala katubeere n'okusaba. Katonda kitaffe ali mu ggulu, weebala olw'omukisa gw'otuwadde okusisinkana n'okwogera ku kigambo kyo. Beera wakati mu ffe otuyigirize ensonga eno. Bwetyo bwe tusabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. What is money? Nina ebigendererwa byange bisatu. Ekisooka njagala okubategeeza nti waliyo ebigambo ebirina amakulu agasingako ku g'omanyi oba ebisinga ku makulu aga bulijjo. Njagala twetegereze gwe senga ekibuuzo ekyo kyebuuzizza nti what is money? Makulu ki ag'enjawulo g'oyinza okulowoozaako nti kunze ssente kitegeeza kino na kino na kino na kino ekyenjawulo? Nga ebyo bibiri tubimaze, waliwo akagero k'abazungu akagamba nti better understanding, better behavior. Nti ekintu bw'oba okitegedde bulungi, enneeyisaayo, empisa zo zikyuka ne ziba nnungi. Ebyo ebigendererwa ebisatu bye ndiko olwaleero bye njagala okuyitamu okwankwayo. So njagala tutandike ku bigambo. Ekigambo ky'Oluzungu kiri homonym. Ekigambo ekyo kitegeeza nti waliwo ebigambo nga pronunciation ne spelling y'emu naye ng'amakulu gaba mangi, multiple meanings. Tekeyo sentence eno. I left my phone in the left door of your car. Ekigambo left kyapyalinga emirundi ebiri, spelling y'emu ne pronunciation y'emu, naye amakulu gaawukanira ddala. Gideon, osobola kikyusa otya mu Luganda? Nalese esimu yange mu luggi lwa kkono lw'emmotoka. Olaba nti mu Luganda okozeseza ebigambo bibiri, nalese to mean left, kono to mean left. Naye mu Luzungu tulina ekigambo kyekimu but two different meanings. Kandete ekirala kino kya Mirika kukyusa. Mirika tukyusize ekyo mu Luganda. Ero si kitegeeza local council Uganda. Local council naye tumuyita chairman. Chairman akozesa akatebe ka bbulu. Ate mu Luzungu? The LC chair uses the blue chair. Kaakati ekigambo chair, spelling y'emu, pronunciation y'emu, naye amakulu ga njawulo. Eno tebakozesa chairman kubanga chairman kigira abakyala, kivoola abakyala. So tukozesa chair. Kati waliwo ekigambo maama. Mama is a subjective homonym. Bw'ogenda okula, definition yo eya maama ekyuka. Bw'oba wakazaalibwa, mama is synonymous with food oba comfort. Naye bw'olekerawo okufuna food ne comfort ku maama, definition ekyuka. Eyinza okubeera nnungi, eyinza okubeera embi. But what is important, and it changes as you grow. The meaning of that word changes. Era buli muntu alina subjective meaning ye eya maama. Ekigambo subjective njagala mukyetegeeze nti kitegeeza gwe endowooza yo. Tekitegeeza omuntu bw'omuyuza who is your mother ng'obadde mu formal setting ajja kutegeera nti ani akuzaala, mukazi kyakuzaala. Naye what does mother mean to you? Buli muntu aba ne experience ya njawulo. COVID nga yakatandika nalina ekifo kye nali nkolako nga waliwo kumpi awo walingawo omusajja eyajjanga buli lunaku, buli kumakya, buli kawungeezi, buli kumakya, buli kawungeezi ng'ajja ku malaalo ga maama we. Yali musajja musiraamu nga bw'ajja ku malaalo ga maama we asomerako edduwa, then n'alyoka agenda okukola. Saawa 11 akawungeezi bw'ava ku mulimu n'ajja ku malaalo ga maama we n'asoma edduwa n'alyoka adda eka.
ne mubuuza nti kiki okikola ekyo, nti maama wange mwagala nnyo, maama wange yanfaako, bwe tutyo bwe twalinga mu bulamu era ne mu kufa bwe tutyo bwe tulina okubeera. So ne ndaba nga definition ye y'amaama ate eyawukanira ddala ku yange. So that's what I mean by a subjective homonym. Kaakati ne money, n'ekigambo money is also a homonym. Buli muntu alina subjective definition ye. Era definition y'omunda mu ggwe eyawukanira ddala ku yange, eyawukanira ddala ku ya buli mulala, omuntu omulala. So kyenjagala twetegereze. E Uganda twayogeranga nti ensimbi za Katonda zijje mu zizo. That's a simple example of a homonym. To take God's money, nga God's money tutegeeza tithe, ozijje mu zizo. But money in that sentence erina amakulu ga mirundi ebiri ga njawulo. So that is the first objective eya lesson. Simanyi obeetegerekese bulungi. Njagenda mu maaso message eno eri recorded osobola okuddamu n'ogiwuliriza osobole okwetegereza ekintu kino. So ekigambo money kirina gye tuyita objective and subjective meaning. Objective meanings tuzisomye mu masomero, mwasoma ku kamasi abasinga obungi ne babagamba nti money is a medium of exchange. Eyo si gye tuliko definition olwaleero, eyo esigalayo nga bweri. Kye twagala are the subjective meanings of the word money, and those subjective meanings arise from self-education. Bye weeyigiriza ku nsimbi. Bw'oba teweeyigiriza ku nsimbi, definition yo tesera kwawukana nnyo na ya formal setting. Bw'oba wagenda mu ssomero osigala ku ekyo nti money is a medium of exchange. Naye bw'oba ofubye okweyigiriza, definition yo eya money egenda ekyuka the more you learn about it. So self-education on the subject of money is extremely important. Bw'oba obadde totuulanga kweyigiriza ku bigambo bikwatagana ku money, obuzibu buzze. Kubanga definition yo ejja kubeerako weregamira, ate nabagambye nti better understanding, better behavior. You will not be able to better your behavior if you don't continue learning the subject of money on your own. By self-education, kitegeeza nti onoonya okuyiga ku nsonga eno. Akati, what is money? Njagala okubabuulirako ku byentuuseeko mu kweyigiriza. Ntandika ne activities relating to money, and that is managing money. Managing money is a spiritual activity that shapes your life. Ekigambo spiritual nkitaddemu purposely kubanga byebyo byendabye nga nzijja mpita mu bulamu mpola mpola. Bwe nakulira mu community mwe nazaalibwa mwezze nkulira, money was not talked about as a spiritual activity. Era ndowooza ne mu buto bwammwe nammwe saakibabuulirako nti money is a spiritual activity. Lwaki? Kubanga self-education yange yali tennatuuka awo. Naye nzize njiga mpola mpola ne ntegeera nti money is a spiritual activity, and it is not simply a spiritual activity that leaves you with no change in life. It changes your life for good or for worse. So a definition yenjagala okugira. Questions zenjagala to reflecting eko obudde butebujja tumala naye nade njagala buli omu ambuulireyoko. Kale kanfuneyoko ku sample. What spiritual activities do you do that involve or require money? Kambuzeeyo abantu babiri basatu.
that require or that involve money? What spiritual Tithing. activities? Tithing. Gideon, Pure religion and undefiled before God is to visit the fatherless, the needy in their time of need. Sometimes you need money okola that pure religion okulabirira aba orphans abali needed n'abantu abali needed. okay, Isaac, Koli. Gideon agiri point yano. Gideon ajogedde. Gideon olala toyogera point z'abanno. Naye nga basically okuwa ogenda okuwa ebintu oba okugaba wetaaga ssente omulundi ekisinga. So how does managing money shape your life? Bible erimu stories nyingi naye nasazeewo okugyayo story eya bikolwa by'abatume essula ey'okutaano olunyiri olusooka okutuuka ku lwokutaano tetugenda gisoma naye yekwata ku Ananiya ne Safira. Ekkanisa yali yeetaaga ensimbi. Ananiya ne Safira ne basalawo okutunda ettaka lyabwe, ensimbi bazireete mu kyaki. Naye bamala okutunda ettaka, ensimbi baleetako kitundu. Bwe baatuuka mu kyaki ne bagaa nti ensimbi zonna tuzireese. Ebyabaviiramu mubimanyi nti bombi omwami n'omukyala baafa. That has to do with managing money. It shaped their life for bad, for evil. We don't want managing money to shape our lives for bad. Yensonga lwaki olina okwengaginga mu self-education. Self-education as an individual, self-education as a family. Kubanga ndowooza assumption yinza okubanga nfu nti Ananiya ne Safira baalina abaana babavaako, bakadde baabwe babafaako, then family nesigala ng'eri awo etawaana. Lwaki? Kubanga ekigambo kya managing money tebakitegeera nti it is a spiritual activity in the first place. Ekyokubiri tebakikola, tebengaginga mu self education okuyiga nti ebintu bino si byakuzannyiramu. Ensimbi si kintu kyakuzannyirako, ensimbi kintu kyakukwata na bwegendereza. Ennyiriri eziri mu Matayo essula ya 25 36 n'olwa 34 zo nanya 34 okutuusa ku lwa 36 zo njagala nzisome okwongera okukkaatiriza ensonga eyo nti managing money is a spiritual activity that shapes your life. If you do it well, your life is shaped for the better. If you don't do it well, your life is not shaped well. Matayo 25 olwa 34 lugamba, awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mwe kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka obwabateekerwateekerwa okuva ku kutonda kw'ensi. Kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali bwereere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali mu nvuba ne mujja ne mundaba. Activities ezo zonna on the surface are money expenditures. Activities where you spend money in today's world. But behind them, something important is happening in the spiritual world. Nti bigenda kudetamininga essanyu ery'oluvannyuma biki byogenda okusikira, kubanga eri bw'abadde atandika agambye nti kubanga omulwa 34 aliwo agamba ku mukono gwa ddyo nti mujje mwe kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka obwabateekerwateekerwa okuva ku kutonda okw'ensi. So how you manage money is going to determine what you inherit. Luka 16 olw'ekumi n'olw'ekumi n'olumu nazo zifaanagana, zigamba aba omwesigwa ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mwesigwa, era aba omulyaza amaanyi ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mulyaza amaanyi. Kale bwe mutaabenga beesigwa ku mamona atali mutuukirivu, ani alibateresa obugagga obw'amazima? Managing money is a test
ekuyamba to go to the next level okuva ku bugagga obutali bwa mazima okutuuka ku bugagga obw'amazima. Ensonga eyo njagala kugikomyawo ngazi naye ngikonyeeko bukonyi. So akatundu ke njagala okwongera okukatiriza ke kali nti money shapes your life. But what is life? There are many definitions of the word life. Life nakyo ekigambo life is a homonym. It is a word with many meanings. As you grow older, your definition of life changes. Ennaku zino nze ne maama wano definition yaffe ya life yakyukamu. Twatuula ne tutunuulira bye tuyiseemu ne Katonda byatutuusizzaako ne tugamba nti the future is what? It's bright. The future is bright, the future is now. But life, we are living in the future. Life kutuula kunywa ku kacaayi. Tewakyali dduka bwe twalina oli ate abaana bagenda kusomera ate bikyuse kakati mwe mubirimu. But this definition of life nayo is important. Life is behaviors and outcomes. How you behave and the outcomes of those behaviors. Put differently, life is about sowing and reaping. Kakati wekibuuzo kiri nti what are the most important behaviors in adulthood? Kanfuneyeko ku answer emu oba bbiri. Miriam, gwe adult yasooka. Important behaviors. The most important behaviors in adulthood. Ate tutya kwogera answer kubanga adult tusobola kumugamba nti eyo nfu answer. Answer yoka endi mu bwongo is kindness kati simanyi. That's true. It's correct. Buli omu aba ne perspective ye. Nenze kamba weeyo perspective yange. This is not the answer I would give you 20 or 30 years ago. The most important behaviors in adulthood to me revolve around money. A behavior number one, earning money. As an adult, you must earn more money than you spend. Number two, keeping money. Number three, multiplying money. These are extremely important behaviors of adulthood to me, based on my experience. Data ampakino mujjawa bw'oba oyagala okumanya nti ekintu kino kikulu ekisooka gendako mu kkanisa zaffe e Uganda. Otule butuuzi awo otandika okunootinga ebigambo abantu bye basinga okwogerako. Count them, tally them, and start looking for the connections between them and categorize them. Ojja kubisanga nga ebintu byonna bye twogera byetooloolera around money. Money, money, money. N'ekyo bw'okiba nga tekikumala, yita mu Bayibuli yonna olabemu ba masters Katonda baayogerako. Master. Ekigambo master kikulu. Who is your master? At one point ogenda kusanga nga Bayibuli ekugamba nti you cannot serve two masters. Who are those two masters? Mirika. Katonda ne sente. God and Mammon. You have to choose one of them to be your master. Ne lwaki master oyo bamuleese? Because he shapes your life, either for good or for bad. If you make him your master, he shapes your life for bad. But if you keep him in his place as your servant, he makes your life good. So in Simbi, either it is your master or your servant. But you cannot live without it. Tosobola kugamba nti sigenda kubeera nazo nga master, ate tosobola kugamba nti sigenda kubeera nazo nga servant, nze ngenda kubeera awo nzekka. You have to choose
one of the two, to make money your master or to make money your servant. If you make it your master, it is going to tell you how to earn it, how to keep it, how to multiply it. Awujja kuba buzibu. Naye bw'ogifuula servant wo, you are going to turn to God and ask him for ways on how to earn it, how to keep it, and how to multiply it. And that is what I want to say. So ndowooza nti muli convinced nti earning money, keeping money, and multiplying money as spiritual activities. Newe mba mugamba nti ano spiritual activities mutunuulire ku bantu bano abasatu. Mutunuulire ku byawandiikibwa bino ebisatu bye njagala okusembyayo. Lubereberye 13 olwokubiri lugamba nti Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. Yalina obugagga obw'ekika ddala ddala eky'amaanyi. Ate nga Ibulayimu ono mumanyi nti ye jjajja w'abaki? W'abakkiriza. So bw'abanga jjajja w'abakkiriza kitegeeza nti gwe omukkiriza akkiriza Yesu Kristo, okkiriza nti Ibulayimu ye jjajjawo, oba olina okwebuuza ekibuuzo nti jjajjange obugagga yabufuna atya? Keeping money. Olunyiri lutugamba lubereberye 25 olwokutaano nti and Abraham gave all he had to Isaac. Bw'osoma chapter eyo olaba nti yalina ebyobugagga bungi kubanga yalina abaana bangi. Ibrahim yalina abaana bangi, abaana bonna yabawa ebyabwe, ebyasigalawo ebisinga obungi n'abiwa Isaaka. Kati ekibuuzo ky'olina okwebuuza, how did Abraham keep his riches throughout life? How did he earn his riches? How did he keep his riches throughout life? The reason you should ask these questions is kubanga Ibrahim jjajjaawo, jjajja w'abakkiriza. Ekibuuzo ekyokusatu bwe tusoma ku Isaaka olwabiri mu 6 mu lubereberye 12 tugamba then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Ekigambo prosper kiddiddwamu emirundi 3 directly. So nga ate nawali reaped in that same year 100-fold, naye yo prosperity. So omusajja kept multiplying. Kitaawe bye yamuwa, he kept multiplying. So ekibuuzo ne kijja nti how did Isaac multiply the riches? These are questions for you to answer. When you answer these questions, you will get a better personal definition for money. Ne answer zino osobola okuzironya mu ngeri bbiri. Osobola okugenda mu nsi n'obuuza abantu, oba osobola okusalawo okukozesa Bayibuli okunoonya answer. Nze mbadde nva waggulu ngamba nti tweweeyo buli omu Bayibuli agisome, naye nga okusaba kuli nti Katonda tuyambe otuyigirize how to make money our servant. Number 1, by making money our servant, we are making God our master. Number 2, atuyigirize servant oyo okumu aninga. Servant ono tumufuna tutya n'abeera waffe. Ba servant bano oba ba slaves tuba multiplying, tubakuuma tutya, ate tuba multiplying tutya basobole okutuweereza. Nina akatabo akabadde kanabadde nsoma ku nsonga eno. Omusajja nampa illustration yenjagala okusembyayo nti ensimbi zitunuulire ng'emmundu. Emmundu bwe zibeera mu mikono gy'abantu ababi, kiki ekibeerawo? Emmundu bwe zibeera mu mikono gy'abantu abalungi, kiki ekibeerawo? Naga nti answer zowa ku kibuuzo ekyo is the same thing happens ku bantu abalina ssente. Essente bwe zibeera mu mikono gy'abantu ababi abatatya Katonda bazikozesa bubi. Essente bwe zibeera mu mikono gy'abantu abatya Katonda bazikozesa bulungi.
n'agamba n'awunzika ng'agamba nti mwabatya Katonda mufube nnyo okulaba nti ensimbi ziri mu mikono gyammwe, then ensi ejja kuba n'emirembe, ensi ejja kubaamu ebintu ebirungi. Naye bwe mutafuna kubeera na nsimbi mu mikono gyammwe ne muzireka mu mikono gy'abantu ababi, ekibi kijja kweyongera n'amaanyi. Subject nnene gikutteko katono, naye Mukama abawe omukisa nga muyiga ebigambo ebyo ebyange bikomyawo. Amina. Okwagala kubanga tutya bagambye kusinza mama, naye when a blessing of God comes, kuleterako n'esente. How you use it is what determines your for God or for the world. Nange njize nti money bagikwetinze ne Katonda nti abantu abamu you take money mu kifo nanobera nti tosobola kuweza abaami babiri Katonda ne Mammon. Kitegeeza nti sente zino nungi era nga batulabye you cannot do without it in this community in the world jetag naye nga ng'ozinoonya ng'ozifuna ng'ozispendinga olina okujjukira nti Katonda should keep his position. The money is a servant, should not be the master. Ati awo kapati ako, I also need another seminar of how to make it a servant and not a master. Nange nga mami kubanga mbadde simanyi usually we boogera ku ssente we associate it with evil. Money is the root of all evil. Kwegamba nga spiritual party ya money nabira ddala nga tekola. However era bwatusomye nti ebintu ebisinga bye tukolera abantu is brought about by money. Ebyo byonna byayogedde byoli mu Matayo bye bagenda okutubuuza. Mwandabirira, mwampa ekyokulya, mwanyambaza. That is all incurred expense. Naye n'ekya servant nakyo mbadde sikimanyi era neeyanziza okukinjigiriza. I didn't know that money can serve. Okay, ngamba in the servant position. Kubanga bwe tugamba ba masters, nze nalinga manyi it is just a matter of choosing which master to take. It is not about choosing who serves and who. Kati mbadde simanyi nti there is an option ey'okufuula money a servant. So ekyo nange nkiyize. Okay. Servant manage my servant, I'm not managed servant. Era n'ekirala neyogera okumanya nti Katonda wampa obugagga simweyabira. So kyekyo kyendiza. Waliwo ekigenda nti Katonda bwe yawa Ibrahim we pass on obugagga. Kyengamba nti bwe tuba tukola manya nti bw'oba okola it's not always to be so selfish nti byange kyange biti, but one we help the community but ne family passes on to the family. Katolaba Abraham passed it on. Abaana abalala yabo ne Isaac namo. Naye ate kyendabye ku Isaac prospered teyatwala bukwazi n'atwala bye yafuna n'abisaasanya busaasanya. He had to make sure nti asowing, reaping, ate naye ayongera okumultiplying. I don't know the end of Isaac, but I assume ndoza naye Isaac naye passed it on to whoever was next to him. Naye yabiwa ku Jacob. So ekyo nakyo tulina okimanya nti tetuwekolerera ffekka. We are still working for others abali mu need. Naye ate n'okumanya nti whatever we live, we are living to the family. Ate nammwe abalisigaza ate namwe mwina okumultiplying, ate namwe era musigale nga musavinga ne community. Kati bye